When you're learning a language, you're constantly coming across new words, and you're constantly forgetting them. The good news is you can just save them to your extended brain, the word bank, and you'll see just how to do it today. But first, if you don't yet have access to our language learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. What is the word bank? If you're learning with our system, word bank is kind of like your extended brain. It's where you can save words and phrases that you come across in our lessons with a click. All the words will be here in one spot for you to review later. So you're not just coming across new words and immediately forgetting them after. Because let's be honest, you will forget them if you never see them again, right? So you'll find the word bank in the vocabulary drop-down menu on the site. If you're using the app, it's right there on the dashboard. By the way, if you're not learning with our system, you should still consider getting something similar, where you can save new words for review later. How to save words and phrases to the word bank. So, here's how you can save words to your word bank. If you're taking a lesson, just head to the vocabulary section. Find the words you want to save and click Add to Word Bank. If you're on the core word lists or the free vocabulary lists, it's just as simple. Select the words, then click Add Selected Words and choose Word Bank. Anytime you come across a new word or one you want to remember, save it. Later, you can review it in the word bank. Listen to the audio pronunciation, check the translation, and even see related lessons where the word appears. And here's a handy feature. You can organize your entries with labels like adjectives, verbs, or phrases to keep everything neat and easy to find. Now, saving is only one step in the process. If you want to improve your language, you'll still need to master these words, which I'll talk about next. Easy ways to review vocabulary with the word bank. Sometimes a quick glance is all it takes to jog your memory. You can easily check the meaning of a word or listen to its audio pronunciation right in the word bank. If you're looking to really master those words, you can click Sync to Flashcard Deck. This creates a flashcard deck with your word bank entries, ready for study. If you want to create your own printable worksheets, just click Printer-Friendly Version and print out your word bank. And if you need a digital copy, you can export your word bank as a PDF, CSV, or even XML file. So if you want to learn the language and get access to these learning tools and our learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. Wait, before we start, do you want a bundle of 30 printable Swahili PDF cheat sheets, teaching you words and phrases for conversations for free? Then click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get access. Hamjambo, welcome to SwahiliPod101.com. My name is Abdul Karim. Jina langu ni Abdul Karim. In this lesson, we will learn about the month of August in Kenya. Mwezi wa Agosti nchini Kenya. In Swahili, we can say the month of August. We can say mwezi wa Agosti, or we can say mwezi wa nane. Mwezi wa nane means the 8th month. So, let's get started. Karibu kwenye video hii. Leo tutazungumza kuhusu mwezi wa Agosti nchini Kenya. Nitakueleza kuhusu hali ya hewa, matukio muhimu, vyakula vya kienyeji, likizo ya shule, na nitakupa ushauri wa kusafiri katika mwezi wa Agosti nchini Kenya. Agosti ni mwezi mzuri wa kutembelea Kenya. Hali ya hewa. Hali ya hewa nchini Kenya katika mwezi wa Agosti kwa kawaida huwa baridi na kavu. Hasa katika maeneo ya juu kama vile Nairobi, Nakuru na Nyeri. Katika maeneo ya pwani kama vile Mombasa na Malindi, hali ya hewa huwa ya joto, lakini si kali sana kama ya miezi ya awali. Kwa ujumla, mwezi wa Agosti ni mojawapo ya miezi ya msimu wa baridi na ni mzuri kwa kutembelea Kenya kwa sababu ya hali ya hewa iliyopoa. Matukio muhimu. Katika mwezi huu wa Agosti, kuna matukio muhimu kama vile mashindano ya ngamia ya Maralal,
Mashindano haya ni maarufu sana na hufanyika katika kaunti ya Samburu. Mashindano haya huleta watu kutoka sehemu tofauti tofauti katika nchi ya Kenya, vile vile kutoka nchi tofauti tofauti. Kwa watazamaji, mashindano haya ya ngamia ya Maralal ni fursa ya kusisimua ya kuweza kuwasiliana na watu wa jamii ya Samburu ambao wanajulikana pia kwa jina la jamii ya kipepeo kutokana na mavazi yao yenye rangi angavu. Tukio lingine muhimu katika mwezi huu wa Agosti ni siku ya kitamaduni ya Maa ambayo hufanyika katika kaunti ya Narok. Inaadhimisha mila za jamii ya Wamasai na Wasamburu kupitia ngoma, sherehe na maonyesho ya kitamaduni. Sherehe hizi zinahimiza umoja na kuhifadhi urithi wao. Aidha, kuna sherehe zingine tofauti tofauti katika jamii tofauti tofauti za Kenya. Vyakula vya kienyeji. Unapohudhuria matukio kama vile mashindano ya ngamia, unaweza kufurahia chakula cha kienyeji kama vile nyama ya ngamia au ugali wa mtama. Katika sherehe za Maa, unaweza kujaribu vyakula kama vile ugali, nyama choma na vinywaji kama vile maziwa, chai au damu ya ng'ombe iliyochanganywa na maziwa. Hivi ni vyakula vya kitamaduni ambavyo watu wengi wanapenda sana. Likizo ya shule. Agosti ni mwezi wa likizo kwa wanafunzi wa shule. Hii ni nafasi nzuri kwa familia kusafiri pamoja na kufurahia vivutio tofauti tofauti vya Kenya. Ushauri wa kusafiri. Kama unapenda wanyamapori, Agosti ni wakati mzuri wa kutembelea hifadhi ya Masai Mara. Utaweza kuona uhamiaji wa nyumbu wanapovuka mto Mara. Kwa wale wanaopenda pwani, unaweza kwenda Mombasa au Malindi kwa mapumziko ya baharini. Usisahau kubeba nguo za joto kwa ajili ya hali ya hewa ya baridi katika sehemu za baridi. Na vile vile, katika pwani utahitaji kubeba miwani ya jua, nguo nyepesi na vile vile mafuta ya ngozi ya kujikinga na jua. Wakati unatembelea sehemu tofauti za Kenya ili kufurahia utamaduni wa jamii tofauti tofauti za Kenya, ni muhimu kuzingatia desturi za wenyeji. Kwa mfano, ni vizuri kuvaa mavazi ya heshima na kuzingatia tabia za kawaida za eneo hilo. Kwa ufupi, Agosti ni mwezi mzuri sana nchini Kenya. Hali ya hewa ni nzuri, kuna matukio mengi ya kufurahisha, vyakula vya kitamaduni vya kujaribu, na ni wakati mzuri wa kusafiri na kuhamasisha utembelee na ugundue uzuri wa Kenya katika mwezi huu wa Agosti. Thank you so much for watching. Don't forget to like this video, comment and subscribe to this channel, swahilipod101.com. Kwaheri. Now that you're finished with this lesson, don't forget, as a free bonus, you get over 30 conversation cheat sheets, but only if you sign up via the link in the description. You'll learn how to have flowing conversations and how to answer the most common questions. You can also print out these colorful cheat sheets to keep as physical study material. So don't miss out on this free gift. Click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get your PDF cheat sheets. Access your free language gifts right now, before they expire. First up, 30 antonyms you must know. Want to double your vocabulary? Learn how to say young and old, hot and cold, and much more. You'll pick up over 30 words with this vocab bonus. Second, Travel Like a Boss PDF cheat sheet. If you're learning the language but don't know these basic travel phrases inside, what have you been doing? Download this bonus cheat sheet right now to fix that. Third, 20 small talk phrases that make you sound fluent. Chatting with native speakers would be easy if you bothered to learn these useful phrases. So access this 1-minute small talk phrases lesson now. Fourth,
10 phrases to amaze native speakers. This lesson teaches you even more phrases that make you sound fluent and will impress native speakers. What are they? You'll find out inside. And last but not least, tired of apps that only teach you random words? Want an app that teaches you the language through everyday conversations? With innovative language learning, you're exposed to real conversations between real native speakers. And then get everything slowed down and explained so you can learn the language fast. Download it for free on Android, iPhone, and iPad. To get your free gifts of the month, click the link in the description below. And download them now, before they expire. Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.